قبل ما نبلش في عنا ببارت 6 احنا في عنا هون mistake calculation mistake مش منتبهين. 2x minus 3 squared if you expand minus 2ab 2 times 2x times 3 بتطلع هون 12x. Please correct it عندكم. هيدي 12. هاي it should be 12. Yes, this. Part 6 expansion of 2x minus 3 squared, which is 2x squared minus 2 times 2x times 3, you get here 12. نحن حاطينها 6 إذن هيدي it should be 12. فهون بيطلع لنا minus 12x over x, and then here you'll get minus 12 over x, and then the final answer will be 12 ln x. Okay, so please correct it on your copybook. Okay, وضحت؟ And part 10, in part 10 you have integral of x into x plus 1 to the power 10. I was saying yesterday that we have techniques of integration. Technique of integration, which is the change of variable or the substitution. This integral simply can use the change of variable, or you can use substitution to find the integral. But till now, you don't have any idea about this technique of integration, so you can't apply it. يعني إذا حدا خبركم إياها إنه put u is equal to x plus 1 here, u is equal to x plus 1 and then find the integral will not be considered correct. لا لأن أنت ما بتعرف integration by substitution. Okay? فمشان هيك you have to use the tools that you know about integrals in order to find the integral. يعني ما تستعمل لي شيء أنت مش أخذه. Okay? طيب. And here you are given a hint. You are given a hint in the exercise. Write x into x plus 1 to the power 10 under the form x plus 1 to the power n minus x plus 1 to the power another number n. How to write x into x plus 1 to the power 10 under this form? Yes. شوف أنا أفكر فيها. x into x plus 1 to the power 10, it's equal to any suggestion? Yes. حدا عنده فكرة؟ سارة؟ سارة؟ رواد؟ استاذ انا صراحة يعني بعت لك السوليوشن تبعها، هي قسمتها 2، حطيت يعني قلت لها ريبليس بس الاكس بلس 1 باور 10 بالجيفن انه اكس بلس 1 باور ان ماينس اكس بلس 1 باور ان، جات فورت الاكس على وحدة منهم وهيك. لحظة ممكن تعيد؟
x plus 1 باور 10 ايه حطيتها x plus 1 باور n minus x plus 1 باور m وx من برا الوحدة اللي بعدها فوت الاكس على وحدة منهم ورجعت اشتغلت عادي. لا شو طلع معك فاينل انسر؟ لحظة لشوف. بس طلع معي 2 fractions plus c. لا يعني fraction plus c. لا عم بحكي x plus 1 to the power 10 x into x plus 1 power 10. كتبت x into x plus 1 power n minus x plus 1 power m رجعت حلت كل وحدة لحال بس غلط calculation. يعني جت ما فوتت الاكس حتى عليهم. In fact here x only x hey you can write it x plus 1 minus 1 only x, you can write it x plus 1 minus 1. Why to write that? Because when you expand x plus 1 into x plus 1, you get x plus 1 to the power 11. X plus 1 hey, times x plus 1 to the power 10. You get x plus 1 to the power 11. So it is equal to x plus 1 to the power 11 minus 1 times x plus 1 power 10. It is x plus 1 to the power 10. Here without using substitution, without using anything. Then this means that the integral of x into x plus 1 to the power 10 dx, it's equal to the integral. Replace x into x plus 1 power 10 by this. هل كاتبينه بالهند x plus 1 power 11 or power m or power n minus x plus 1 to the power another number. So it's the integral of x plus 1 to the power 11 minus x plus 1 to the power 10 dx. And here you can find the integral of each one separately. Here you can apply the rule. It is linear ax plus b. In this one, you have from the beginning x, you have this variable x. لو كان constant ما في مشكلة فيه, but you have variable. So you can't apply the rule. So you have to rewrite the integrand in a different way. Okay? So write it under this form. Now find the integral. It is x plus 1 to the power 12 over 12 minus x plus 1 to the power 11 over 11 plus constant c. بس فيك تعيد أول ستيب ما فهمت. هي الكي بس من عند انه x هيدي x into x or بس الاكس you write it x plus 1 minus 1 when you 1 ايش expand minus 1 يعني كانه شملت انا هون حطيت plus 1 minus 1. ليش عملت هيك؟ ليش حطيت plus 1 و minus 1؟ لأن راح يطلع عندك هذا الفاكتور x plus 1 when you multiply it by x plus 1 to the power 10 بيطلع x plus 1 power 11. صح؟ مظبوط عم بحكي؟
استاذ فيك بس ترجع تعيد لانه طلعني زوم رجعت فيك. أقول أنا هون الإكس في اكتبها إكس بلس 1 ماينس 1. ليش عم بعمل هيك؟ لأنه رح يطلع عندك هيدا الفاكتور، هيدا الترم إكس بلس 1. إكس بلس 1 عملها ملتبلاي باي إكس بلس 1 باور 10 بتصير إكس بلس 1 باور 11. والثاني بصير عندك 1 تايمز إكس بلس 1 باور 10 اللي هي إكس بلس 1 باور 10. هلا الانتجرال لكل وحده منهم لهود الاثنين ان كان هاي او هاي صارت سهله. ليه؟ لانه هيدي شو اسمه under the form of ax plus b عادي. under the form of ax plus b you can find the integral عادي. بينما بهاي بالاول كان في عندك هذا الكونست، هذا الفاريبل هون x ما كان في يطبق الرول. اوكي ماشي. مزعج شوي بعرف. اللي بعده 2x into x minus 3 power 5 نفس الفكره فوق. integral 2x into x minus 3 to the power 5 dx. The same idea. I'm going to write طبعا هيدي 2 لا بتقدم ولا بتأخر. هيدي 2 لا بتقدم ولا بتأخر. بدي هاي x into x minus 3 power 5 نفس الفكرة. شو رح أعمل؟ x or 2x into x minus 3 it is equal to into x we write it x minus 3 plus 3 x minus 3 plus 3 of power 5 into x minus 3 to the power 5 which is equal to like هاي عندك هون x minus 3 times x minus 3 power 5 you get x minus 3 to the power 6 power 6. as in 2 Okay. into x minus 3 to the power 6 plus 3 x minus 3 power 5 وفي عندنا هون 2 يعني plus 6. Okay, so the integral of 2x into x minus 3 to the power 5 dx it is equal to the integral of this, the integral of 2x minus 3 to the power 6 plus 6x minus 3 to the power 5 dx which is equal to 2x minus 3 to the power 7 over 7 plus 6x minus 3 to the power 6 over 6 plus constant c. Any questions؟ يعني بلاحظ ان دائما نهار الثلاثاء بيكون في طفيان. جاد؟ ايه استاذ انا بتكون اول ساعة. صح؟ جاد؟ يا نعم. جاد انت معي؟ واعي؟ ايه واضح. ليش جنى؟ صباح معك.
يسعد. رامي الباقي كله نايم. استاذ ليه unmuted مين؟ بس بدي اسمع صوتكم. انت معنا؟ بونجور. ايه بونجور. لا اهلا بونجورين. طيب in part 12 how to find this قلت لي integral. شيء كتير صوتك عم بيقطش مش عم بسمع شيء. كيف؟ كنت عم تحكيني؟ لا بس انه سالتيني قلت لي ليش تطلب مني اعمل ميوت؟ قلت لك بس بدي اسمع صوتكم، هيك كنت عم بقوله بس. ريم الو. I can't hear anything. رح اطلع من الميتنج ارجع فوت. اوكي. part 12 x over x minus 3 to the power 6. X minus 3 over x minus 3 to the power 6. Right. The same idea. I'm going to say it's equal to x minus 3 plus 3 over x minus 3 to the power of 6 dx. Now split the fraction. X minus 3 over x minus 3 power 6. X minus 3 over x minus 3 to the power 6 plus 3 over x minus 3 to the power 6 dx. يعني نفس الخبرية. 10 11 12 نفس الفكرة، مش القد في فرق. Which is equal to simplify x minus 3 to the power 1 over x minus 3 to the power 6. So it is x minus 3 to the power negative 5. As a name 1 minus 6 يعني x minus 3 to the power negative 5. And this in the numerator will be x to the power x minus 3 to the power negative 6 plus 3 x minus 3 to the power negative 6 dx. Now add 1 and divide. So you get x minus 3 to the power negative 4 over negative 4, and here plus 3 x minus 3 to the power of negative 5 over negative 5 plus constancy. Of course, you can simplify negative exponent in the denominator, so you get negative 1 over 4 x minus 3 to the power 4, and here minus 3 over 5 x minus 3 to the power 5 plus constant c. Okay. Any questions? اوكي. انا من عندي لا. صراحة الدرس ما عادش كتير رح طول فيه لأنه كتير أخذ وقته من ناحية مش هو الاكسرسايزز، يعني من ناحية الوقت كتير. فبعد رح حل اكسرسايز نمبر 2. نحن حلينا شيء شبه له وبعدين رح روح للدرس اللي بعده. يعني اكسرسايز 2 3 4 يشبه بعضهم. اكسرسايز نمبر 5 يعني
ايش وايد تسميها دي؟ Exercise 2, given f of x is equal to 2x power 3 minus 4x squared plus 2x plus 3 over x minus 1 squared. You have to write it under the form in part 1 of ax plus b over x minus 2 squared. Yep. That's on 2x power 3 minus exercise 2. So given f of x is equal to 2x power 3 scan it minus 4x squared. بس فيك ترجع شوي على نمبر 12 Yeah. بعدين أول شيء اللي بقى. وهذه شكنت over x minus 1 squared. Part 1. So you have to write f of x under the form ax plus b over x minus 1 squared. خلاص هيدا ما حلينا مثله او هيدا حليناه وذاته يمكن outside. Okay. How to find a and b? شو بنعمل؟ Take common أستاذ، denominator. فينا نعمل common denominator. صحيح. So it is ax into x minus 1 squared plus b Plus over x minus 1 squared, x minus 1 squared. which is ax, expand here, x squared minus 2x plus 1 plus b over x minus 1 squared, which is equal to ax power 3 minus 2ax squared plus ax plus b over x minus 1 squared. Right. This is from one side if you take common denominator and expand this. But from the other side, it is equal to this function. Right? It means that, hey, A, it's equal to 2. 2. And B is equal to 3. 3. Okay? So this means that A is equal to 2 and B is equal to 3. And so f of x is equal to, replace A and B by their values. So it's 2x plus 3 over x minus 1 squared. Part 2, deduce the integral of f of x. Deduce the integral. Of course, starting to find the integral of f of x, starting from this, you can't find the integral. It's not under the form of any of the rules that you have.
But if you rewrite it in a different way under this form, each one of these two can be easy to find its integral. Integral of 2x is easy to find, and 3 over x minus 1 squared, كمان you know how to find the integral. Okay, so deduce the integral, then integral of f of x, integral of f of x dx will be the integral of this, which is 2x plus 3 over x minus 1 squared dx, which is equal to integral of 2x, it is x squared. The x squared over 2 times 2, 2 mod 2, the x squared. And thus it's constant over x minus 1 squared. So minus k, which is 3, over x minus 1. so minus 3 over x minus 1. Plus Plus constant c. Now part 3, determine the antiderivative f, determine the antiderivative f of f whose representative curve passes through the point A23. You have the point A of coordinates 2, 3 belongs to the curve belongs to the curve of the function f. هيدي الاف، هيدي هي الاف. Okay, طيب. Since this point belongs to the curve of f, it means that f of 2 is equal to 3. f of 2 is equal to 3. هاي الاكس وهيدي الواي belongs to the curve of capital F. انتبه ميز بين الاثنين. شوف شو عم بقول لك هون. Okay. عم بقول لك the curve of representative curve. Representative curve of what? Of F. مين الاف؟ هي الانتي يعني هاي antiderivative of f هي الانتجر، يعني f of 2 هيدي ال f of 2 هيدي، مش f of 2 هاي غلط. So f of 2 is equal to 3. Replace, this means that replace x by 2 in the antiderivative we found. So 2 squared minus 3 over 2 minus 1 plus c is equal to 3. As an f of 2 هي هاي, and the answer is equal to 3. Then solve this equation to find c. It means that 4 minus 3 plus c is equal to 3, and so c is equal to minus 3 plus c is equal to 3. This means that c is equal to, take everything to the right side, 6 minus 4, which is 2. Therefore, so capital F of x is equal to, replace c by 2, x squared minus 3 over x minus 1 plus 2. استاذ هون الاف الكبيره هي الانتي ديريفاتيف صح. اوكي. واضح. Any questions? Do you have any question? طيب.